خونه جاییه که احساس امنیت میکنم. Home is where I feel safe. Home is where I feel safe. I feel safe یعنی احساس امنیت میکنم. Where I feel safe یعنی جایی که احساس امنیت میکنم. نمیتونم بدون ساعت هشدار بیدار شم. I can't wake up without an alarm. I can't wake up without an alarm. Alarm یعنی ساعت هشدار. او مشتاق یادگیری یک زبان جدیده. She is enthusiastic about learning a new language. She's enthusiastic about learning a new language. Enthusiastic یعنی مشتاق. Enthusiastic که میتونیم به جاش بگیم passionate. She's passionate about یعنی اون مشتاقه learning a new language یادگیری یک زبان جدیده که با حرف اضافه about میگیم. اون داره دفترش رو با گیاها تزیین میکنه. دفتر اینجا منظورمون آفیسه. She's decorating her office with plants. She is decorating her office with plants. جلسه طولانی بود اما مسائل مهمی رو پوشش دادیم. The meeting was long but we covered important topics. The meeting was long but we covered important topics. The meeting was long جلسه طولانی بود but we covered ولی ما پوشش دادیم cover کردیم important topics مسائل یا موضوعات مهمی رو. دفتر چشمانداز فوق‌العاده‌ای از شهر داره. The office has a great view of the city. The office has a great view of the city. View اینجا همون view یا چشمانداز هست. اون یه مدت طولانی تو بیمارستان بوده. She has been in the hospital for a long time. She has been in the hospital for a long time. یه مدت طولانی میشه for a long time. اون یه گردنبند قدیمی رو از مادر بزرگش به ارث برده. She inherited an old necklace from her grandmother. She inherited an old necklace from her grandmother. Inherit یعنی به ارث بردن. necklace هم یعنی گردنبند. ما توی محله قدیمی با ساختمان‌های تاریخی زندگی می‌کنیم. We live in an old neighborhood with historic buildings. We live in an old neighborhood with historic buildings. Old neighborhood یعنی محله قدیمی. Historic buildings یعنی ساختمان‌های تاریخی. اون یه مدت طولانی دوست من بوده. She has been my friend for a long time. She has been my friend for a long time. اون داره سعی میکنه با روند جدیدش سازگار بشه. He is trying to adjust to his new routine. He's trying to adjust to his new routine. روند یا روتین جدید میشه new routine و سازگار شدن هم میشه adjust. باید به برنامه جدیدم عادت کنم. I need to get used to my new schedule. I need to get used to my new schedule یا to my new plan. I need to get used to باید عادت کنم به. جلسه یه مدت کوتاهی قبل به پایان رسید. The meeting ended a short while ago. The meeting ended
a short while ago. کتابی که دارم میخونم خیلی قدیمیه. The book I'm reading is quite old. The book I'm reading is quite old. The book I'm reading کتابی که من دارم میخونم is quite old. کاملا قدیمیه. خیلی قدیمیه. نمیتونیم بدون زبان ارتباط برقرار کنیم. We can't communicate without language. We can't communicate without language. Without language یعنی بدون زبان. We can't communicate. نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. باید به دفتر پست برم تا یه بسته رو ارسال کنم. I have to go to the post office to mail a package. I have to go to the post office. I have to go to the post office to mail a package. To mail a package. اون با یه حلقه از دوست دخترش خواستگاری کرد. He proposed to his girlfriend with a ring. He proposed to his girlfriend with a ring. Propose یعنی خواستگاری کردن. ring هم یعنی حلقه. محیط دفتر خیلی حرفه‌ایه. The office environment is very professional. The office environment is very professional. Professional یعنی حرفه‌ای. Environment هم یعنی محیط. ماه گذشته به خونه جدید اسباب کشی کردیم. We moved into a new house last month. We moved into a new house last month. کیک باید 30 دقیقه بپزه. The cake needs to bake for 30 minutes. The cake needs to bake for 30 minutes. اون یه مسافرت طولانی در پیش داشت. He had a long journey ahead of him. He had a long journey ahead of him. Ahead of him یعنی در پیش رو. شرکت در حال استخدام کارمندای جدیده. The company is hiring new employees. The company is hiring new employees. Hire یعنی استخدام کردن. employee هم یعنی کارمند. چه مدت طول میکشه تا جلسه به پایان برسه؟ How long is the meeting going to last? How long is the meeting going to last? How long is the meeting going to last? اون یه گفتگوی طولانی با بهترین دوستش داشت. She had a long conversation with her best friend. She had a long conversation with her best friend. A long conversation یعنی یه گفتگوی طولانی. اون در حال سازگاری با مسئولیت‌های شغلی جدیدشه. She is adjusting to her new job responsibilities. She's adjusting to her new job responsibilities. Job responsibilities یعنی مسئولیت‌های شغلی. She's adjusting to یعنی داره سازگار میشه به، داره در واقع هماهنگ میشه با her new job responsibilities. مسئولیت‌های شغلی جدیدش. اونا قبل از ازدواج یه نامزدی کوتاهی داشتن. They had a short engagement before getting married. They had a short engagement before getting married. قبل از ازدواج before getting married یه نامزدی کوتاه میشه a short engagement. اون نمیتونه بدون دسترسی به اینترنت ایمیلش رو بررسی کنه.
She can't check her email without internet access. She can check her email without internet access. Without internet access یعنی بدون دسترسی به اینترنت. Access یعنی دسترسی. من در مورد جواب این سوال مطمئن نیستم. I'm not sure about the answer to this question. I'm not sure about the answer to this question. از پیشرفتی که داشتیم خوشحالم. I'm happy about the progress we've made. I'm happy about the progress we have made. The progress we have made یعنی از پیشرفتی که داشتیم. اون به برادرش گفت که هنگام عبور از خیابون مراقب باشه. She told her brother to be careful while crossing the street. She told her brother to be careful while crossing the street. هنگام عبور از خیابان while crossing the street to be careful که مراقب باشه که میتونیم به جاش بگیم to take care. She told her brother to take care یا to be careful. میتونی به من کمک کنی یه مکان خوب برای پنهان شدن پیدا کنم؟ Can you help me find a good place to hide? Can you help me find a good place to hide? Can you help me میتونی به من کمک کنی find پیدا کنم a good place یه مکان خوب to hide برای پنهان شدن که مخفی بشم. این کتاب توسط یه نویسنده مشهور نوشته شده بود. The book was written by a famous author. The book was written by a famous author. Author یعنی نویسنده مؤلف. A famous author یه نویسنده معروف یا مشهور. Was written یعنی نوشته شده بود. اون توی دفتره اما در حال حاضر مشغوله. He's in the office but he's busy right now. He's in the office but he's busy right now. تا کلیدمو پیدا نکنم نمیرم. I won't leave until I find my keys. I won't leave until I find my keys. I won't leave یعنی نمیرم. تا وقتی که هوا تاریک شد بچه ها بیرون بازی کردن. The children played outside until it got dark. The children played outside until it got dark. Until it got dark یعنی تا وقتی که هوا تاریک شد. چطوری به انگلیسی بگیم ما بیشتر از 1 ساعت منتظرت بودیم یا داشتیم انتظارت رو میکشیدیم؟ We were waiting for you for over an hour. We were waiting for you for over an hour. بیشتر از 1 ساعت میشه over an hour. Over an hour. We were waiting for you for over an hour. اون به تازگی یا اخیراً برای کار رفته یا میتونیم هم اینطور معناش کنیم که رفته سر کار. She has already left for work. She has already left for work. She's already left for work. گیاها به آب نیاز دارن. به همین سادگی گیاه میشه plant. گیاهان plants. Plants need water. Plants need water. وقتی که تو زنگ زدی من منتظر اتوبوس بودم. I was waiting for the bus when you called me. من منتظر اتوبوس بودم. اینجا زمان گذشته استمراری هست. I was waiting for the bus. وقتی که تو زنگ زدی
اینجا دیگه میشه گذشته ساده. When you called me. I was waiting for the bus when you called me. وقتی که من وارد اتاق شدم اون داشت پیانو میزد. این جمله هم مثل جمله قبل. یه طرف گذشته استمراری داریم، یه طرف گذشته ساده داریم. میگیم She was playing the piano when I entered the room. She was playing the piano. اون داشت پیانو میزد وقتی من وارد اتاق شدم. When I entered the room. enter یعنی وارد شدن. من به تازگی کتاب رو تموم کردم یا همین الان خوندن این کتاب رو تموم کردم. I've just finished reading that book. I've just finished reading that book. I have just finished یعنی من تازه تموم کردم یا به تازگی تموم کردم. Reading that book خوندن اون کتاب. آوازش از دور شنیده میشه. His singing could be heard from afar. His singing could be heard from afar. His singing یعنی آوازش. Could be heard یعنی شنیده میشه، به صورت مجهول گفته شده. Could be heard. From afar یعنی از اون دور دورا. 2 ماهه که ازش خبری ندارم. I haven't heard from him in 2 months. I haven't heard from him in 2 months. در عین کودکی بسیار باهوشه. He's very clever for a child. He's very clever for a child. For a child میشه به عنوان یه بچه در عین کودکی. He's very clever. خیلی باهوشه. اونو به $10,000 خریدن. They bought it for $10,000. They bought it for $10,000. به $10,000 به قیمت $10,000 میشه for $10,000. از حرفاش کم نرنجیدم. یعنی خیلی رنجیدم. چطوری میگیم؟ I was not a little offended by what he said. دقت کنید. I was not a little offended یعنی کم نرنجیدم یا خیلی ناراحت شدم. I was not a little offended by what he said. با اون چیزی که گفت یا by what he said میتونیم بگیم by his words. By his words یعنی از حرفاش. I wasn't a little offended by what he said یا by his words. تهدیداشو دست کم نگیر. Don't make little of her threats. Don't make little of her threats. Don't make little of her threats. Threat یعنی تهدید. Don't make little of یعنی دست کم نگیر. کم نگیر. اون در مورد چیزی که اتفاق افتاده اطلاعات کمی داره. She knows little of what has happened. She knows little یعنی اطلاعات کمی داره. کم میدونه. Of what has happened. از چیزی که اتفاق افتاده. She knows little of what has happened. یکم تغییر برات خوب خواهد بود. چطوری میگیم؟ A little change یعنی یه تغییر کم will do you good. ببینید برات خوب خواهد بود اینجوری میشه will do you good. A little change will do you good. وقت کمی باقی مونده. There's little time left. There is little time left. Left اینجا به معنی باقی موندنه. There's little time left. میتونی تا هر وقت که بخوای بمونی. You can stay as long as you want. You can stay as long as you want. As long as you want یعنی تا هر وقت که بخوای.
تا وقتی که زندم بهت کمک میکنم. I will help you as long as I live. I'll help you as long as I live. As long as I live یعنی تا وقتی که زندم. I will help you as long as I live. راه دراز و طولانی در پیش داریم. We have a long way ahead. We have a long way ahead. We have a long way ahead. اون همیشه حرفای نابخردانه میزنه یا حرفای احمقانه میزنه. میگیم She's always saying silly things. She is always saying silly things. Silly things یعنی در واقع میشه همون حرفای احمقانه یا حرفای نابخردانه. بیرون رفتن تو این بارون حماقته. It is silly to go out in this rain. It is silly to go out in this rain. It is silly یعنی حماقته یا احمقانه است. To go out که بری بیرون in this rain توی این بارون. خیلی تعریفتون رو شنیدم. I've heard so much about you. I've heard so much about you. I've heard so much about you. خیلی آشنا به نظر می رسید. آشنا میشه familiar. Familiar. حالا آشنا به نظر می رسی. You look very familiar to me. You look very familiar to me. میشه بر من خیلی آشنایی. You look very familiar to me. اینو هم در نظر داشته باشید. حرف اضافه که بعد از familiar میاد بعدش باید to باشه. توی فارسی میگیم برای من آشنایی. ولی توی انگلیسی دیگه for نمیگیم طبق چیزی که توی فارسی داریم. علیرغم اون ما میگیم to. اخیراً این طرف ها ندیدمت. I haven't seen you around lately. یا haven't seen you around lately. Lately به معنی همون recently هست یعنی اخیراً و اینجا ما گفتیم haven't seen you. بعضی اوقات اشکال نداره اگه ما فایل I رو از جمله حذف کنیم. خیلی مشغول کار بودم. بوده ام. دقت کنید زمان حال کامله. I've been really busy at work. I have been really busy at work. I've been really busy at work. گفتنی زیاده اما الان فرصتش نیست. There's so much to say, but I can't go into it now. There's so much to say, but I can't go into it now. There's so much to say یعنی گفتنی زیاده. خیلی حرف بر گفتن هست. But I can't go into it now یعنی الان نمیتونم واردش بشم یا الان وقتش نیست. الان فرصتش نیست. کاش من یه پرنده بودم. I wish I were a bird. I wish I were a bird. I wish I were a bird. شاید اینجا با خودتون بگین برای I ما was میگیم. ولی این استثناءه. دقیقا اینجا استثناءه که بعد از I wish میخوایم بگیم ای کاش من بودم فلان چی. اینجا دیگه به جای was ما میگیم were. کاش هرگز به دنیا نمی اومدم یا زاییده نمی شدم. I wish I were never born. I wish I were never born. اینجا دقیقا همینطوریه. ما میگیم I were never born. I wish I were never born. بعضی وقتا دوست دارم تنها باشم. Sometimes I like to be alone. Sometimes I like to be alone. Alone یعنی تنها. Sometimes I like to be alone. تو اونجا خیلی احساس تنهایی نمی کنی. You won't be so lonely there. You will not be so lonely there. You won't be so lonely there.
اون صرفه‌جوترین آدم بین آدمایی که من میشناسم هست. Okay. She is the most thrifty person of anyone I know. She's the most thrifty person of anyone I know. خب دقت کنید. thrifty یعنی صرفه‌جو. کسی که اقتصادیه. صرفه‌جوترین آدم the most thrifty person. The most thrifty person. بین آدمایی که من میشناسم. Of anyone I know. بین هر کسی که من میشناسم. Of anyone I know. So, she's the most thrifty person of anyone I know. از چیزی که گفت عصبانی شدم. I got angry at what he said. I got angry at what he said. I got angry at what he said. اون به خاطر هوا عصبانی بود. He was angry at the weather. He was angry at the weather. منزل جدیدمون انگار داره یه خونه واقعی میشه. یا منزل جدیدمون داره مثل یه خونه واقعی به نظر میرسه. هر طوری که ترجمه کردید بریم حالا سر ترجمه درست. Our new house is beginning to look more like a real home. Our new house, خونه جدیدمون، منزل جدیدمون is beginning انگار داره to look به نظر میرسه more بیشتر like a real home شبیه یه خونه واقعی. اوکی الان ممکنه با خودتون بگین چرا یه جا گفتین house یه جا گفتین home؟ تفاوت این دوتا توی چیه؟ house رو ما زمانی استفاده میکنیم که میخوایم در مورد شکل ظاهری خونه بگیم، ولی زمانی که میخوایم در مورد حس آرامش و امنیتمون رو در مورد خونه بگیم ما از home استفاده میکنیم. پس house شد در واقع اون ظاهر خونه، شکل ظاهری، ولی home شد اون حس باطنی، حس ذاتی که ما به خونه داریم. با رماناش آشنایی دارم. I'm familiar with his novels. I am familiar with his novels. من یه خودکار به عنوان هدیه بهش دادم. I gave him a pen as a present. I gave him a pen as a present. آیا تو هنر مذاکره ماهری؟ Are you skilled in the art of negotiation? Are you skilled in the art of negotiation? Are you skilled یعنی ماهری. Are you skilled in یعنی ماهری توی هنر مذاکره. میشه the art of negotiation. Negotiation میشه مذاکره. هنرم که میشه art. حالا هنر مذاکره the art of negotiation. The art of negotiation. اون از کمبود ارتباط ناراحته. She's upset about the lack of communication. She's upset about the lack of communication. Communication میشه ارتباط. کمبود ارتباط the lack of communication. The lack of communication. اونا مسئول ایمنی مسافرها هستن. They're responsible for the safety of the passengers. They are responsible for the safety of the passengers. ایمنی مسافرها میشه the safety of the passengers. safety میشه ایمنی، passenger مسافر، و مسئولن میشه they're responsible for. They're responsible for. به جای این میتونیم بگیم they are in charge of. They are in charge of the safety of the passengers. اون از زیبایی طبیعت مبهوته یا شگفت زده است. He is fascinated by the beauty of nature. He's fascinated by the beauty of nature.
He's fascinated by یعنی مبهوته، شگفت زده است از چی؟ زیبایی طبیعت. The beauty of nature. The beauty of nature. برای موفقیتت خوشحالم. I'm happy for your success. I am happy for your success. Success یعنی موفقیت. I'm happy for خوشحالم برای your success. موفقیتت.